All right. Good morning, good afternoon, good evening from wherever you are. Mpenzi mtazamaji, welcome back to another episode of Vito Africa. This is People Power Politics with Harry Kombe. And today I'm joined by a brother here. Jack Wanje. Yes, Jack Wanje. Bro, how have you been? I've been good. It's been a long time bwana toka ukalie hicho kiti. It's been a long time, quite a long time. But thank God I'm fine. Yeah. And we are back in action. Yes, kabisa maneno iendelee. Kabisa. Maneno iendelee, maneno yaendelee. Karibu sana Jack Wanje. Umetupotea, imekuwa muda mrefu sana. Sijui umekuwa ziara za wapi vile. Sasa mnajua tena. All right. Tunataka tuletee yule mtazamaji. Naam. Kwa Vito Africa mambo mazuri. Kabisa. Kwa hivyo sasa lazima tukaweze kujipackage vizuri vilivyo. Naam. Kabisa ili tuone ya kwamba mambo yanaenda sambamba hapa Vito Africa. Asante sana. Mpenzi mtazamaji, kabla sijampatia fursa bwana Jack hapa kutujuza yale ambayo wako nayo kutoka sehemu mbalimbali za Afrika, nataka tu nikukumbushe tu kwa kifupi kwamba hapa ni Vito Africa, na unapoendelea kutazama station au channel unayoipenda ya Vito Africa, endelea kuenjoy vipindi vyetu bomba na bonyeza hicho kidude hapo ambacho ukiandikwa like hapo, kiko na donge hapo kwa YouTube hapo unaangalia kwa YouTube live. Bonyeza hiyo subscribe button iwapo huja subscribe. Pale Facebook tutafute, utatupata kama Vito Africa. Pale Twitter au X utatupata kama Vito Africa 1. Instagram utatupata pia Vito Africa 1. Katika TikTok utatupata kama Vito Africa, na YouTube utatupata kama Vito Africa. Karibu mkao wa kula kaka. Naam. Yeah, tell us something about Africa. Africa, things are changing in Africa. Okay. I think of late we are experiencing a great change of governance. Yeah. Tukijaribu kuangalia some of the African countries, tumeona kwamba kumekuwa na ile I think some presidents have taken charge of the government for quite a long time. Okay. And I think people are now having this realization ya kwamba we need change. We've had the other day it's Burkina Faso, I think is it last year? Yeah, last year Burkina Faso katika ile coup. Yeah. And we are having, is it Gabon as well? Yeah, Gabon. Gabon we have the former president ambaye alitolewa si kwa ile nguvu ya kawaida. Ali Bongo. Ali Bongo hakutolewa kwa ile nguvu ya kawaida ya mpiga kura. So there was no democracy. They had to apply some kind of force from the military, and we see we see a change that the African countries have always yearned to have, that they need a leader whom they love, whom they have accepted, that they want that person to be their leader, and which is the true color of democracy. Kabisa. Yeah, Ali Bongo has been there for quite some time. I think alikuwa elected for the 4th time. Wale jamaa wakasema no, this is too much bwana. Unataka. The father also was there. You can imagine in Kenya, the President Ruto is the 5th president. Yeah. Then here we have Gabon having the 3rd president. Na ikumbukwe pia nchini Kenya kuna kipindi fulani baada ya the first president, the second president alitawala for quite some time, for a very long time actually, almost 24 years. Around 24, yeah. Yeah, 24 years. Ambapo sasa kwa urais tukikumbuka yale maneno ya Margaret Thatcher alizungumza akisema kwamba politicians ni kama diapers, they have to be changed. How often you change your diapers? Lazima yoane na vile unavyo change politician, kwa sababu uongozi huu unalevya wanasema. Kwa hiyo ule jamaa amekaa sana pale na akatolewa. So I think it's a good change for the people of Gabon. Finally you are liberated, and that is people power. Mkaweze kuchukua uongozi na mkaweze kujiongoza wenyewe kwa amani, kwa upendo, kwa sababu nchi ya Gabon pia ni nchi ambayo iko na rasilimali nyingi, lakini levels za maskini pia ziko juu sana.
na hiyo pia inanikumbusha Naam. inanikumbusha kwamba for some time ukijaribu kuangalia watu wakijaribu kuzungumzia President William Ruto. Naam. Kuna watu wengine wao wanatoa it's kind of rumors. Is it rumors ama is it it's not even suspect, but like wana suspect vitu kama hivyo, like there could be some way all the other labda jamaa anaweza kaa pale akaongoza kabisa mpaka acha tutafika hapo labda tukiendelea. Lakini tumpeleke mpenzi mtazamaji nchini Kenya kidogo, tumjuze, na tutaingia nchini Kenya kwa tweet ya kaka yetu Emmanuel Gona ambaye hiki kipindi tunakishikilia kwa niaba. Hayuko nasi hapa leo. Yeye pamoja na shabiki wetu wa nguvu Madaraka Katana na Rose Sidi wako maeneo ya Pwani, pamoja na wengine wengi tu, kina Kelly Roberts Banda, kina Ina Mohamed, kina Mohamed mwenyewe babake Ina, kina Askruki, watu wengi tu mashabiki wa Vito nzima ya VSO na Pagja kabisa, KCCGP wote wako kule Nairobi wakigrace ile inaitwa the African Climate Summit ambayo imeanza rasmi leo na March, na the president alikuwa pale akigrace hiyo occasion. Jana alikuwa pale katika ile youth summit, na Emmanuel Gona pale ametweet akasema naam, bila shaka ilikuwa siku ilojaa shughuli nyingi ndani ya African Climate Summit 23. Mbele iko sawa, fund our future KE, hashtag ile tukutane tena tuzidi kuleta suluhu kutokana na maswala ya mabadiliko tabia nchi, hashtag Africa Climate Summit. Alafu pale ameshikilia pale bana au bango ambalo limeandikwa think green, live green. Maswala ya mabadiliko ya tabia nchi ni mambo ambayo yanatuathiri kwa sana, and especially upande wa coast. Mambo ambayo yameathiri sana, na tuseme Africa, Kenya, one of the countries ambao imekuwa affected sana na historia nini ya climate change. Ikumbukwe kwamba kwa muda sasa tumekuwa tunaimba wimbo wa climate change, lakini hakuja kuwa na ile action ambayo itachukuliwa. But as at now, from the recent trends, we have seen so much activities that have been brought about by different organizations coming together to see how we can curb the situation on climate change and all that. And that is why seeing the president welcoming, initiating, like being the host, being the host of such an activity, such a program, we really feel like there is a positive impact which has been felt, right? And we really expect a lot of positive change out of these these summits, and we believe that very soon we are going to have a positive change on matters climate. Kwa sababu the biggest challenge was to fund. So many organizations have come along by the help of some small CBOs and groups and all that, but people have been voluntarily coming out to do those activities. But we still need to have that funding, because activities need money. Thank you Bwana Jack Wanje for that talk. Na mpenzi mtazamaji, zidi kutegea Vito Africa. Siku ya Jumatano tutakuwa hapa tena na Bwana Jack inshallah. Tutakuwa tunazungumzia masuala haya ya climate, hususan the African Climate Summit 23, the North South relations, katika masuala ya climate and all that. Tutakuwa tunakupakulia uhondo wa kina. Now that you've mentioned the president, ukiangalia zile trends pale Twitter au X, kuna moja ambayo ina trend sana. Wanasema kwamba mambo ni matatu. Jana ilikuwa tarehe 3, na hii ni lazima nitaje, na
bwana Golgol, mahali popote ulipo utansamehe, tarehe 3 mambo ni matatu kama alivyoidhinisha bwana rais. Kuna timu fulani ikafungwa mabao 3 lakini acha tuachane na hiyo maneno kwanza. Hapo tunyamaze kidogo. Kwa sababu lakini tunashukuru kwamba hiyo tarehe ilisha. Sasa tarehe 4 ni tarehe 4 mambo sasa tunaganga yajayo. Yule bwana mmoja akasema naam, yaliyopita si ndwele. Tugange yajayo. Lakini mavia kale pia tukumbuke kwamba siku zote hayaachi kunuka. Lakini tukiachana nayo tuzungumze kuhusu mambo matatu. Naam, hebu kuna mambo matatu ambayo bwana rais alizungumzia. Bro, mambo ni matatu. Naam. Mambo ni matatu. Rais juzi akasimama akasema mambo ni matatu. Wale Waswahili wanasema akasimama kadamnasi. Akasimama kadamnasi. Naam. Nataka niongee inaitwaje? Nahau, lakini nahau haiji. Nahau. Akasimama kede. Na akasema naam, akasema mambo ni matatu. Mambo ni matatu. Uhame Kenya. Uende jela. Naam. Ama uende mbinguni. Kabisa. Alisimama akasema mambo sasa ni matatu. Mambo ni matatu. Uhame Kenya. Uende jela. Ama uende mbinguni. Au uende mbinguni. Kabla hatujaendelea sana, mpenzi mtazamaji, tunakuomba katika comment section yako utueleze hayo mambo matatu ambayo alizungumzia rais, au hiyo statement ya president. What do you make out of that statement? Uhame Kenya, uende jela, au uende mbinguni. Maana wanaharakati wengi sana wamekuwa on the president's neck, like no, the president is instigating and extrajudicial killings and all that, or rather extrajudicial ways of solving problem. Okay, he's dealing with a big problem, that is corruption, because he was talking about corruption and abusers of the law, which is very right. And the activists and to be specific, the human rights activists had no problem with the first two. Uhame Kenya, that is uende kule ulikotoka, uende jela, kumaanisha utaingia mahakamani, ama DCI wakifanya kazi nzuri uhukumiwe, ufungwe, sivyo? Utaenda jela. Lakini hili la tatu la kwenda mbinguni bro, ni kufa bro. Naam. Kwenda mbinguni ni kufa. Mtu asikwambie utaenda mbinguni. Na labda mimi mtu akiniambia naenda mbinguni, tutaka chini tuzungumze. Naenda mbinguni lini? Na mbona wewe you're going to meet your creator. Lakini rais akasema, naam, akasema wewe kama unajua ulitumia mali ya umma vibaya, ujitayarishe kwa hayo mambo matatu. But again, okay, in Kenya there was a time we had dark ages in Kenya. There were the extrajudicial killings and all that, but I believe things have changed. I believe in the president wetu tuko na one of the brightest presidents in Africa actually. Very sober president ambaye anajua kile anachotaka for his people, for his country, kwa yeye mwenyewe pia. And I always pray for the president that he has the wisdom and the power to lead Kenya into the right direction. And one thing that I like about our president is the fact that he is very religious. I'm telling you, kwa sababu alivosema hiyo statement. Naam. Mimi mwenyewe nilikuwa nafikiria, nasema huu bwana huwai sasa hii mambo nini? I think he's always been known to have this stand like yeye akisema kitu. There is this action ambayo huwa iko very serious, yenye huwa amekuwa mtu wa kufuatilia, na amejulikana kwamba yeye akisema kitu huwa katika ule mtu akimfuatilia anakuwa ni rais ambaye lazima aitimize. He is a guy who keeps his promise. Na kujaribu kufikiria sasa kwenda kuhama Kenya haina shida, na kwenda jela si shida. Lakini nakumbuka kipindi fulani kuna bingwa pale bwana Miguna akasema I am not boarding, lakini akaambia Kenya unafanya nini? Aliambiwa unahama.
na akahama. Na unajua wakati ule sasa rais wetu William Ruto alikuwa the deputy president. Yeah. Na yule bwana alihama. Libidi ahame na akaenda akakaa kule. So what do you make of this kwenda mbinguni? Kwanza kabisa ile extract ambao ile maneno rais alikuwa anaongea ilikuja baadaye kajulikana kwamba ilikuwa an extract from the Bible. Okay. From the book of Ezra chapter 7:23. Kama utaniruhusu ni isome, inasema, and whoever will not do the law of thy God, okay, and the law of the king, let judgment be executed speedily upon him, whether it be unto death, or to banishment, okay, or to confiscation of goods, or to imprisonment. Yani na kila mtu asiyekubali kuitenda sheria ya Mungu. Tafsiri sasa hiyo ya Kiswahili. Naam. Na sheria ya mfalme. Sasa inaanza na sheria ya Mungu kwanza. Alafu na sheria ya mfalme. Okay. Maanisha kwamba sheria ya mfalme ni yule mfalme sasa kama rais, yule kiongozi. Kumbuke kwamba hata mahali kwingine the Bible still talks about you have to honor the authority. So hata Mungu naye anajua kwamba authority iko pale because authority comes from God, leadership comes from God. So wakati kuko na uongozi, wewe kama mwananchi lazima ukaweze kutii. Na pale sasa inasema sheria ya mfalme na apatalizwe hukumu kwa bidii. Yani kwa bidii, kwa haraka sana, iwezekanavyo. Nataka niongeze pale iwezekanavyo. Yani kwamba ni kuuawa, au kwamba ni kuhamishwa, au kuondolewa mali yake, au kufungwa. Na of late tumekuwa tunaona kwamba we have some leaders ambao wamekuwa into leadership, ambapo walikuwa na cases zilikuwa zinafuatiliwa, na zilikuwa ni cases za kuharibu mali ya umma. Kweli ni kwamba wamechukuliwa sheria, wakapelekwa mahakamani, na hizo zikawa zinafuatiliwa hizo cases. Okay. Of late we have leaders ambao wamekuwa wanafatwa sana na hizo shutuma za kuweza kuharibu mali ya umma. I like the way that you've connected that. I started by saying that the president, one thing ambao mimi nampendea ni kwamba he's religious, and little did I know that whatever he said about Mambo Matatu, it was an extract from the holy book. But we shall come to that later. Allow me to go through a few comments here on the comment session. Naona flow comments zinatiririka. DHT amesema pale, kipindi safi sana, alafu hiyo black imeweza. How I wish ingekuwa na logo ya Vito Africa. Wow. Sasa sisi tunaamua sisi ni black leo. Hii leo studio ni men in black bwana. Kilichobaki ni logo ya Vito Africa. DHT, tuambie unataka logo tuiweke wapi? Tutaiweka hapo next time. Na akarudi pale asema, goteeni Emmanuel Gona kwa niaba yangu na watazamaji wote. Salamu zitamfikia pale Emmanuel Gona kukiwa kule Capital. Pokea salamu. Rose City akaingia pale asema, hello, leo mlituamulia kuvaa black, anyway imeweza. Following. Asante Rose. Endelea kufollow na utuambie what do you make out of the president's statement. Kwamba mambo ni matatu. Uhame Kenya, uende jela, au uende. Na kuhama Kenya ni rahisi sana, na kuenda jela nayo ni rahisi sana. Hii sasa ya kwenda mbinguni. What do you make out of that statement? What does it mean to you? Rose City, tunakusubiri hapo kwa comment section. Wise Comedian asema, hilo la mbinguni ndio hata mimi kidogo naliona hapana. I just like the way you read that comment. Kwa akili yake. I'm telling you it was on point. Kidogo naliona hapana. Wise Comedian amekataa kwenda mbinguni bwana. Mbona mbinguni nasikia ni kwema? Mbinguni ni kuzuri bwana. Mtu kwanza, mtu akiambiwa sasa, wewe ukiambiwa na rais uende mbinguni, kama rais ametaka uende mbinguni, kubali haraka ukamuone muumba wako vile anakaa, ukaone zile barabara za gold.
the golden streets of heaven. It's milk and honey flowing. Manukato. Emmanuel Gona pale anasema hilo la mbinguni uzuri alisema mtu atasubiria. Watu walifikiria haraka tu wenyewe. Watu walifikiria haraka watu walijijazia. Yeah. And I want to agree with Gona to some extent. The president, I feel like the president didn't mean harm alipozungumza kuhusu mtu kwenda mbinguni, but we shall come to that. Vile umesema the president is one of our God fearing president. Haezi amka akamua huyu nyonga. No, we are not living in that era. Rais mama mfalme amesema wewe leo. Emmanuel Gona akarudi pale akasema nimegoteka gote DHT salamu zimefika. Emmanuel Gona anasema nani anasoma Bible leo? Tulia. Kuwa mpole kaka, kuwa mpole. The president's words were an extract from a certain verse, Ezra 7:26. Lakini tuachane na Ezra 7:26. What do you make out of those words za rais? Wise comedian asema na Bazuu kumbe anaweza kuwa mtumishi. Hii maneno ya utumishi. Sisi unajua sisi ni unajua Vito Africa sisi ni watumishi. Sisi tunatumikia wananchi, tunawaambia hii maneno. Tunawasaidia wajue maneno mengine kidogo. Hii sasa sisi ni watumishi. Sasa unaona tukisema hii akia nani hii maneno ya utumishi hii maneno ya utumishi unaona sasa kama rais yeye anaweza sema Bible and it's not a laughing matter by the way maneno ya utumishi it's not a laughing matter, you know. This is like something serious. Asante sana Wisecom anashangaa bwana hii mambo ya utumishi ulianza lini? Wisecom wewe usishangae. Huyu jamaa kuna kitu hatuambii. Unajua Jack amepotea kwa muda na amekuwa huku na kule, ametuletea stories za Gabon hapa, akatuletea story na sasa ni mtumishi, akatuletea story mpaka za Bible bwana. Sasa tunasema sisi Vito Africa Vito Africa yote hii ni watumishi wa asante sana. Asante. Watu wanatuview tunasema si maneno hamjui sisi tunawaambia. Naam. Reshi Rakil asema is the analogy of the diapers for me imeniingilia poa. Asante sana. Karibu sana Reshi Raquel, na bado tunasubiria comment yake utueleze what do you make out of this the president's statement. Uhame Kenya, uende jela, uende mbinguni. Pastor Ndoro, Ezra 7:26 inatufahamisha zaidi. Asante sana Pastor Ndoro. Karibu. Naam. Yes. Uende jela, uhame Kenya, uende mbinguni. Ama uende mbinguni. So we have no problem with the first two. Hata mimi sina shida na hiyo ya kwanza, ya pili sina shida. Hapo sasa kwenda mbinguni. Hata hiyo ya kwenda mbinguni with the nature of our president na vile ninavyomfahamu naelekea kusema pia sina shida nayo. Kwa sababu unajua vile umeleta concept ya Bible. Bible haijaandikwa literally hivi. Bible iko na mambo mengi ambayo nahisi yameficha. So going to heaven to me maybe would mean you know, when you go to heaven you are going to meet your creator. And you are given a new body, you are changed. You become an angel. You become a new I'm not very sure whether you become I'm not very spiritual, but I'm looking at I think not an angel, but you become like an angel, because you see you now wear a different body, which is not it cannot be it can't be destroyed. So it's a new form, not like this flesh and blood, which can be destroyed. So this new form, ile form yenye hata hawezi julikana kama wewe ni mwanamke ama wewe mwanaume. Ndio sasa tunasema kule mbinguni, ndio maana tunasema kule mbinguni. Tunasema kule mbinguni sasa nyinyi mtakuwa ni kama malaika. Ndio wewe sema huyu kuna kitu ambacho nilikuwa nimepata from what you're saying. So I was trying to think of it. Could it be the president meant that he will take you through some correctional process so that you become anew, ule ufisadi wako uache,
you become a new person. It could be, but I think I have a question Mhm. on that. I Uh-huh. have a concern on that. Naam. One, Mhm. already rais akikufukuza hapa Kenya Naam. uende nchi ingine, Mhm. inamaanisha hizo ni corrective measures. Mm. Yeye akikupeleka jela, Naam. already those are corrective measures. Yeah, in fact jela wanasema kwamba it's a correctional institution. Kwanza pale ukipelekwa jela pale ndo sasa utaenda rekebishwa ile ya kikweli na kikweli. Naam. Bro, hii ya kwenda mbinguni sijui kama what kind of correctional measures the president could take, lakini ukijaribu kuangalia bro, it is not a laughing matter, lakini najaribu kukumbuka Emmanuel Gona amesema kitu, akasema bado rais hakuwa alimaliza tena akasema maneno mengine hapo akasema lakini hii probably aliongea from the extract ya Bible. Lakini kwa kiwango fulani kuna uwezekano ile statement ya mwisho ya kwenda mbinguni ikawa ameongea tu just on a light note, labda hakuwa, kwa sababu in as much as anaongea mbele za watu. Okay, rais lazima akiongea kuna mahali kwenye lazima ataongea kitu yenye watu watacheka cheka. I want to take it like because unaona literally statement ya kwenda mbinguni ukijaribu kuangalia hata kina Ezra sasa, that's the Old Testament yenye walikuwa wanaongozwa na Mosaic Law. Okay. Wakati ule ilikuwa wewe ukiambiwa na mfalme, maana ilikuwa ni wafalme sasa hao. Mfalme akisema wewe unaenda mbinguni na unaenda kweli. Wakati huo ilikuwa si nini, wewe kama ni kuenda mbinguni kama ni jela ni jela. Kwa sababu okay, let's think of it this way. Unasema wakati huo it was the Mosaic Law. Who goes to heaven? Is it a bad person or a good person? You know who goes to who goes to heaven? To heaven. Is it a bad person or a good person? One who goes to heaven is a good person. A good person. Okay. Stop there. Righteous person. Good. Righteous and person. I and that is why I want to be in the president's shoe. That he's a Christian, and him being the president, he will not make a reckless statement. Because achana na ile mambo umesema kwamba akiwa mbele ya watu atazungumza mambo watu wacheke. Ha campaign tena, hiyo campaign period imeisha. Yes, hii ni president na ni kipindi cha yeye kuchapa kazi. So na anajua he is a very bright president. We have one of the if not the brightest, one of the brightest guys in Africa. So I feel like he meant he would maybe hata labda anaweza kukuita State House mkakaa akakulecture. Mbona wewe unatumia corrupt ways? State House si mbinguni, State House ni State House. Ni mfano wa elema. After that sasa atakuwa amekupeleka mbinguni kwa sababu utakapotoka you will be a new person. Like why do you use corrupt ways to get money and a new form? Why don't you do 1 2 3? Why don't you do this? Kwa sababu a bad person will not go to heaven. He's a good person. I like that revelation. I like that revelation. Hata hivyo acha tupite upande wa pili tuangalie. Rais ametishia watu bro. Tuangalie hizi comments kama zinavyo flow hapa. Naam. Tulikuwa tumefika kwa Pastor Ndoro. Emmanuel Gona amerudi asema Jackson alikuwa theology school alivyopotea. Kumbe ulikuwa umeenda kusomea theology bwana na how did you come across that verse? That's a story for another day. Sasa unajua sisi mbinguni wana sisi maneno tuna mbinguni. Bro, mimi wacha ngombe kitu. Naam. Every day lazima usome the Bible. See, if you are a Christian, you need to read the Bible. Not even it doesn't have to be for a Christian. Okay. It is very good to know God. It's very good to get to know God and appreciate him. It's always good to read the Bible, get to know what God has to say from the Bible. Thank you. So neno ya Mungu ni vizuri kusoma mara nyingine unakuta
mambo inakuwa vizuri. Thank you, Hata thank Emmanuel Gona sasa nakushauri wewe soma neno kidogo kidogo. Unaona mambo Asante sana. Yeah, wanasema kwamba Bible ni one of the greatest books ever. Na ni vizuri kama ulivyosema kupitia kila baada ya muda. Wisecom amerudi pale asema ati Emmanuel Gona, I guess Jack alipopotea kweli alikuwa Bible school. Leo ameni surprise na Bible quote. Nikashtuka. Kwani kunaendaje? Kaangusha kicheko pale. Wewe sasa utashtuka ya Musa uone ya Firauni. Ukistaajabu. Ukistaajabu. Pastor Ndoro anasema lakini Rais alifaa kusema mambo manne si matatu according to Ezra 7:26. Mama yangu hiki kimeanza kuwa moto sasa hiki kiti. Naam, keep them comments flowing hapa kwa comment section na tutazipitia zote. Leo tuko hapa kwa ajili yako, lakini tunataka tufahamu hasa maoni yako wewe na hii statement ya rais ya kwamba mambo ni matatu. Ni yapi? Hususan kwa the third one, uende mbinguni. What do you make out of the president's words za kuenda mbinguni? Uhame Kenya, uende jela, au uende mbinguni. Jack hapa alikuwa anatuambia kwamba yeye ako na president ametia hofu watu. Naweza kuwa kweli ni kwamba president ametia hofu. Lakini alirudi mwenyewe niliposikia hivyo nilishtuka sema sasa kwani which president are we like, is this Ruto the president we know ama sasa ni rais hapa? Alirudi tena katika video nyingine pale nikaona na akasimama na akarudia tena mambo haya matatu na akasema kwamba hatishii watu, anazungumza kitu ambacho atafanya nini atakifanya. I also feel like this is the right direction. The president for quite a long time. Naam. I know tumekuwa na marais lakini tunataka kuona vitu vikifanyika. And I think of late tumeona mambo kidogo kidogo. Inaweza kuwa si sana vile lakini kwa kiwango fulani. Naam. Ever since Rais Ruto achukue mamlaka, kuna vigogo ambao maisha imewaendea mrama vibaya baya. Mambo imeenda kidogo si nzuri kwa sababu unajua unaweza chukulia tu kwamba wewe ukiwa kwa power you have uko na ile monopoly ya ku access anything, to do anything. But the president is teaching us that he is there to correct what went wrong in the country. Okay. Now we expect in his first term Vito hata kama si nyingi, but at least some kind of discipline iwe imekuwa instilled to some of the leaders, all the leaders. I like the direction in which our conversation is taking. Yeah, and I agree with you 100% that the president is there to guide. Yes. He is there to fulfill his manifesto. And in his manifesto there was nothing like corruption. Yes. Hakukuwa na corruption pale. Alisema kwamba tutahakikisha wafisadi hakukuwa. Alisema kwamba atatujengea nyumba, something ambayo anahakikisha kwamba inatendeka na vitu kama hivyo. So he is there to fulfill his manifesto. Yes. So the corruption cartels, actually the cartels wako pale kuendeleza corruption zao. So this one hata haiendi kwa the mwananchi. Hii inaendea wale ambao wako kama ulivyozungumza, wale vigogo. Na iko pale kuhakikisha kwamba nchi yetu ina head in the right direction. Yes. Yeah. In the previous regime I watched with mixed reaction kipindi fulani pale previous president tunampenda pia Uhuru Muigai Kenyatta akizungumza kuhusu at least 2 billion zikipotea kila siku nchini Kenya through corruption. And then he was like, what do you want me to do? Sijui kama unakumbuka hiyo video ili circulate, or what can I do? Like we voted you there so that you can make sure that haya mambo hayapo. What can you do to make sure that hakuna corruption? I feel it's a big thing. Tunaweza tukampigia president wetu makofi makubwa sana kwa sababu
for the first time tumepata kiongozi ambaye amesimama boldly against corruption. Yes. Tumepata kiongozi ambaye ako pale kutetea the common mwananchi. We've gotten a leader ambaye ako pale kuhakikisha kwamba kile ambacho amekiahidi anafanya nini? Anakitimiza. Hustler fund ilikuja tukaona. At least lakini watu walichukua wamelipa. Watu walilipa. Mimi pia nilichukua nini maneno hapo kidogo mambo ikawa huku kwa comment bazu unasikia wanakuita bazu siku hizi. Sasa unajua kuna waka moto sana. Watu wanasemaje? Wise come hapa anasema ala kumbe bazu amesoma kifungu makosa. Hiyo kifungu nimesoma very right. Iko hivyo. Unajua? Ngoja kidogo usijitetee. Ngoja kwanza kikurambe. Huyu bazu. Huyu ni bazu si pastor jamaa. Pastor ni Ndoro hapa. Pastor Ndoro amefichua makosa. Pastor Ndoro anasema ni manne. Unajua Rice alisema mambo matatu. Lakini when you read Ezra chapter 7:26 yale mambo yanajitokeza pale ni manne, even though inakaa mawili yamewekwa kama moja, because you see ikisema na kila mtu asiyekubali kuitenda sheria ya Mungu wako na sheria ya mfalme na apatilizwe hukumu kwa bidii, kwamba ni kuuawa, hiyo ni ya kwanza, au kwamba ni kuhamishwa au kuondolewa mali yake au kufungwa. Unaona? Sasa unajua kuondolewa mali yake. Allow me to cut you short. We shall come back to that verse because I feel like the Bible, vile umesema tu tunafaa tupitie Bible. The Bible is giving us a way of how to deal with corruption in the country. So thank you. Lakini wamekuita bazu huku na pastor ni kama amevumbua mambo manne. Asante sana. Lile la nne ni kama inasemekana kuna units Jack aliruka huko kakangu kina kuramba rudi theology school bana. Aselina kwa anasema Wisecom Media huyu jamaa amesoma ili iendane na ya rais. Sasa hii maneno sasa hata Aselina usijitete tutakupatia muda. Pastor Ndoro pale akarudi akasema Ezra 7:26 na kila mtu asiyekubali kuitenda sheria ya Mungu wako na sheria ya mfalme na apatilizwe hukumu kwa bidii, kwamba ni kuuawa au kwamba ni kuhamishwa au kuondolewa mali yake au kufungwa. Na acha tukwamie hapa kwa sasa. Let this take us to the third session of our talk today. How best do we deal with corruption cartels in our country? How can we best deal with them? Kwanza kabisa bro, lazima tujue kwamba our country is a democratic country. We have the rule of law which is in place, and we must be able to respect the rule of law, and we must be able to live in accordance to the rule of law. Sababu when we have the constitution, then that means we have to abide by the rules of our constitution ili mambo yaende vizuri. The only problem ni kwamba watu wengine wanasema ile iko pale tu kama kitabu. Hiyo constitution iko pale kama kitabu, lakini watu wanafanya mambo yao. Na kweli ni kwamba if today we still have viongozi ambao watashutumiwa, ni kushutumiwa ama ni kufanywa nini? Kuhukumiwa, kushutumiwa, I don't know what you're talking about, lakini twende nalo tutalipata mbele. Kama if we still have leaders up to date who can be like suspected to be leaders who are misusing funds ambayo ni pesa ya mwananchi. I think that is very wrong, because they are the first guys who are supposed to respect the rule of law. Unaona? So we must be able first respect. Na tunapoheshimu ile sheria ya nchi, inamaanisha vitu kama hizi hazitakuwa,
Because how do we talk about corruption if we have the constitution na inazungumzia maswala ya corruption? I agree. Na ile adhabu ambayo inafaa ichukuliwe kulingana na sheria ya nchi ya yule mtu ambaye atakuwa ameonekana na ameonekana kwamba amefanya kitu cha kunini cha corruption and all that. Yeah. So we must be able to respect that is the first. And you know, in Kenya, thank you for that, about bringing the issue of the rule of law. Our constitution is one of the best constitutions in the world. Iko na kila kitu encompassed pale, na sheria zimeandikwa vizuri. In Kenya we have very good laws, very good policies, na zinazungumzia mambo haya yote. Na unapozungumzia kuhusu the rule of law, I think one concept that remains very clear is that no one is above the law. Not even the president. Not even the president himself. Kwa hiyo kama ni mambo ya corruption, ni tusafishe kila mahali. Yes. Kwa limits za sheria. Lakini what happens to our case, kwa sababu Kenya pia nao tunaijua kwa mambo ya corruption. Hiyo how do we put this? How safe are our courts, or how good are our courts? Sheria itakaa hapo miaka. Sheria itakaa hapo miaka. Hapa tukuwe careful sana. Unajua hii maneno tunazungumzia maneno ambayo yameleta shida. Naam. Not even in Kenya, even in the whole of Africa. Kabisa. Na hata nchi zingine labda za huko. Lakini unakuta kwamba nchi zingine za Marekani, si nchi za Marekani ama nchi za wazungu, unakuta we have different cases kabisa, not even issues, not even matters corruption. Lakini sasa imekithiri sana katika nchi za Kiafrika na hapa kwetu Kenya. Naam, Wise Comedian anasema Selina Kwekwe, kweli Jack naanza kumshuku sasa. Ama iwe kuna new Bible version hatujapata. Wisecom hajaelewa Kwekwe. Kwekwe amesema mimi ile yangu nimesema ni ile yenye inaungana na rais. Na rais. Selina Kwekwe akarudi pale Wisecom Media. Inaweza kuwa haya Vito Africa mweke siku ya Bible verses basi. Asante sana Selina Kwekwe. Tupatane siku ya Jumapili katika kile kipindi cha Injili Itambe. Tutalisoma kwa bidii neno la Bwana. Wise Comedian, itabidi kile kipindi tuje tuseme maneno ya Bible kidogo kidogo. Tutaongea na mwendesha ratiba ahakikishe kwamba lakini kwanza wacha nini. Wise Comedian sema sasa Pastor Ndoro amesema ya Bible ni 4 si 3. Wisecom na Selina Kwekwe, that's a good idea. Sunday kwa Injili Itambe tutafika tusomeshwe Bible. But me either mtumishi Salmist Leni aya au baya. Hawataki mtumishi Bazu. Mtumishi Eddie Prince Eddie pale 254 ameingia anasema hello Vito Africa. Yes. Hello Prince Eddie, karibu sana na umepotea sana. Gonaldo Hag anasema ama haya mambo matatu ni yaliyotukumba jana jamii. Jana ilikuwa tarehe 3 Gonaldo Hag. Na rais aliyasema mambo matatu yakaendana na tarehe ya jana. Tarehe 3 mambo matatu, mabao mangapi? Matatu. Hashtag tukikufunga ukomboi. Lakini hayo mambo ya sport hapa tuko kwa people power politics. Asante sana Gonaldo Hag. Sajay Gona anasema nasikia sasa kama ukichukua Hustler Fund na hujalipa mambo ni matatu mama yangu. Asante sana mtazamaji wa Vito Africa. Hata hivyo tunapoenda kulikunja jamvi la leo katika kipindi ukipendacho cha People Power Politics, tunaomba ukazidi kuandika comment yako pale, tutaweza kuipitia katika vipindi vitakavyofuata na kujua maoni yako kuhusiana na sentiments au statement ya president ya mambo matatu: uhame Kenya, uende jela, uende mbinguni. Swali ni je, what do you make out of these words? Sijui kama uko na lolote la kufunga pale. Asante sana, tumeshukuru kwa kuwa nasi katika kipindi hiki cha People Power and Politics. I think hadi wakati mwingine tena. Naam, karibu zidi kutegea Africa, Vito Africa, na kwaheri.